Et bonjour à tous et à toutes, c'est Nomade, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un tout nouveau let's play sur Red Dead Redemption 2. Et en fait, c'est un petit peu grâce à vous que je joue à ce jeu. Pourquoi? Parce que vous aviez réagi à ma vidéo TikTok où je montrais toutes les fois où je pleurais in-game parce que je suis quelqu'un d'ultra sensible. Je pleurais pour des NPC et même pour Watch Dogs. Et du coup, vous m'avez dit, attends, si tu pleures pour ça, ça va être quoi sur Red Dead Redemption 2? Du coup, les gars, le jeu est en promotion, je l'ai acheté, je l'ai installé. Donc c'est parti, on va tester ça ensemble. J'ai super hâte parce que déjà, il était dans ma liste d'envie, mais vous m'avez donné encore plus envie d'y jouer. Donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dans l'univers et je suis très heureuse de vous partager ce let's play. N'hésitez pas du coup pour soutenir la chaîne à liker la vidéo et à commenter si le cœur vous en dit. Voilà, c'est parti, sans plus attendre, plongeons dans l'univers de Red Dead Redemption 2 les gars. Alors juste, le jeu est en anglais, enfin les cinématiques sont en anglais, mais il y a les sous-titres, du coup je vous laisse lire les sous-titres. Hein. Je vais pas faire la lecture déjà parce que je sais pas lire correctement à haute voix. Et puis comme ça ne vous gâchera pas les cinématiques. Donc voilà, c'est petite mise en garde avant que je lance le jeu. Alors je sais pas si après c'est en français, mais en tout cas là c'est en anglais. L'introduction était en anglais. Je l'ai mis et j'ai coupé pour vérifier, donc on va le remettre depuis le début. Vous aurez pas ce moment-là puisque j'ai cut. Mais voilà, moi je vous préviens d'avance. Donc c'est parti. Ça a l'air de promettre tout ça, ça a l'air de promettre, j'ai hâte. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Chapitre 1, Colter. Je sais pas qui c'est. On verra. Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was
Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Ah, c'est un QWERTY. Attendez. All right. Let's head out. Ain't Ah non. sure what we're gonna Ça find juste out bug. here, Tout va Dutch. bien. We have to try. Stay close and we'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. It has to blow over soon. Ma phobie, les tempêtes de neige comme ça. J'adore la neige, hein, mais alors, waouh. Ouais, shift quoi. Oh là. Oh! Bridge coming up. Take it easy. Où tu vois un pont? Ralenti. Ah là. Moi, je m'en sortirai pas vivante, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je pense que je serais déjà morte en trajet, voilà, en Ride chemin. next to me, son. Don't want to lose you. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm. Attends, parce que and fed. shift et At contrôle, least we c'est don't waouh. need to worry about Pinkertons tailing us in J'ai this. des petites mains, moi. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Très beau décor, hein. Moi, je pense... So, do you think it was a trap in Blackwater? That many men? Oh, they knew we were coming. But there was money on that boat, all right. Lots of it. Wait, is that someone coming towards us? Ah bon? Vous avez une meilleure vue que moi, les gars. Ah oui, effectivement. You up ahead. Who's there? Micah.
Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Attendez-moi les gars. Both of them calendar boys is, or Ça va être beaucoup d'explos je pense. Regardez le décor comme il est déjà super and beau. Mac, Sean, We don't know. quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. It ain't much, but it's shelter. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. On se fait discret, moi je me casse. Lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay, let's head down there. Je pense que je galérais sur ce jeu parce que rien que le cheval, je sais pas le piloter. Enfin le piloter. Je vous suis. La santé est affichée en bas. Oh, j'ai bien fait mettre la caméra de ce côté alors. On sait jamais quand on commence un jeu où faut mettre la caméra, c'est une dinguerie. C'est Let's hitch up here. Approchez-vous des poteaux d'attache. Ok. Appuyez sur E. Maintenez E pour attacher le cheval. Ouais, va falloir que je retienne tout ça. Ouais, avec Let l'habitude. me handle this. We don't want to spook these fine people. C'est toi, Dutch. Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left, and stay low, both of you. Ah, attends, faut que je fasse le tour. Allez dans la bruit, dans la bruit et appuyez sur A. Shed over there. On mettra couvert. Ok. Z pour jeter un coup d'œil hors de là-bas. Excuse me. Ça va mal finir cette histoire. Hello. Oh well. Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen, We can't help you, mister. I got folks Arthur, dying on the trail. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some There's a body cans of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen, keep your eyes on Dutch. please. Eh, je le protège comment? I think you should go. Je vais le faire tuer dès le début du jeu. Now, friend, Est-ce qu'il fallait que je tire? Ah, je vois rien. C'est
On voit rien dans la nuit là. There's another one shooting from the window. Quelle fenêtre? J'ai pas tiré sur mon pote. Suivez le hors-la-loi. Et où le hors-la-loi? Leave him. He won't last out there by himself. Arthur, I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Qui est Dutch déjà? C'est lui Dutch, non? Same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Oh la galère. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Ah, c'est pas comme dans Watch Dogs. Hein. Là, j'ai tout à apprendre au niveau des touches. Bon, j'ai trouvé une boîte de conserve. O'Driscolls. I don't believe it. It's a strange c'est one, passé. all right. Maybe they're hiding up here too. Est-ce qu'on peut récupérer There's a d'autres? big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oh, I'm starving. Well, you should eat something now. Get your strength up for the ride back. C'est un survival game, les gars. Faut que je bouffe pour survivre. Ah, ça va être très compliqué ce jeu pour moi. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how that Il y a les goes when we indications get en haut à back. gauche, hein, si jamais. I don't really want us to split up. Y'a pas autre chose? Examiner. Oh. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Faudrait peut-être que je branche la manette pour ce jeu, je pense, parce qu'il y a pas mal de touches clavier. Et c'est pas petit pour moi. I'm going to start packing the horses. You keep looking. Ok, je peux aller à l'étage? Meet me out here when you're done. Des balles pour revolver. Hop. Non, c'est R pour prendre. C'est pas E. Galette d'avoine. Ok. Il y a pas un autre escalier? Comment l'autre il avait fait pour aller là-haut? Et on est d'accord, il y avait un mec à cette fenêtre. Par où il était passé? Et que là, il n'y a pas d'échelle. Non, attends, descends. Là. Ah, non. Comment il a fait le ref pour y aller là? Bon. Fouillons un petit peu. Des petites galettes. Voilà. Je sens que c'est un jeu où je vais beaucoup mourir. Vraiment. Fruits en conserve. On peut fouiller les meubles. En tout, allez. Dommage qu'il n'y ait pas un truc prendre tout quoi. Une touche pour tout prendre. Come on, Arthur. Get a move on. Oui, bah attends, me presse pas. On a tout pris, je crois, non? Je vais être sûre. On peut fouiller le coffre ou pas? Non. Bon, bah j'arrive alors. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Qu'y a-t-il dans la grange? Halt pour revoir l'objectif en cours.
Oh là là, mais vous savez où c'est, Halt? Oui. C'est quoi, V? Ah, j'ai pris un flingue. Enfin, j'ai senti le flingue. Bastard shot my cousin! Well, he started it. I'm gonna break your neck! What's going on? This guy just jumped me! Oh, did he now? Ah, le combat le plus dynamique que j'ai vu. Hein. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here, and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Please. J'ai toujours dit, même en jouant à Watch Dogs, que tuer était la meilleure solution à tous les problèmes. Voilà. Donc, j'espère que ça n'aura pas une conséquence. Je vais prendre un coup de cheval, je vais rien comprendre. Whoa. Easy. You're okay. Yeah, okay, boy. Il faut que j'améliore la confiance du cheval. Menez le cheval le poteau d'attache. Il est où le poteau? Is that bastard still in there? He's dealt with. Good. That looks like a decent horse. Ah, c'est mon cheval? Keep him. You need to hitch him. He's already skittish. Je l'attache où? Là-bas? Faut qu'on lui trouve un petit nom. Peut-être qu'il en a un déjà. Micah, what the hell do you think you're doing? Mais t'as pas attaché le cheval? Still, damn it. Wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Micah. Look at her. Miss. Are you... Oh, you fool! Micah! Miss. Now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Oh. Come on now. Oh. You okay, miss? J'espère que mon cheval s'est pas barré. 3 days ago, and my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs.
He was my husband. La pauvre. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the 2 best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Ça doit être le mec qui s'est échappé, vous ne pensez pas? Leading to the river. Ah, tranquilo. Let's cross. See, they continue up that way. You think it's John? Mon cheval a une santé, moi j'ai une santé. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine.
and suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. La prise en main va être un peu longue et difficile, mais ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. C'est vrai, Dutch a l'air plutôt sympa. J'ai des réserves quant à Mika. Down here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. Ah bah alors pourquoi on cherche John? Showed up from the other side of town. We were only just holding on. Bad business, all right. Ça sert à quoi la vue cinéma? Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Ah mais parfait ça! Si on laisse le cinéma, la vue cinéma, il suit les chemins. Et c'est pour changer de vue. Oh, c'est incroyable! Super. Ça va être un jeu magnifique, je pense, déjà de ce que j'en vois. Là, faut que je désactive. Ok. Ah. Faut pas me dire ça, hein. Vous savez que je suis maladroite. Comment il s'appelle notre cheval? Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Je vous avoue que je pense que je l'aurais abandonné le John. On sait qu'il s'est fait tirer dessus. Et il a disparu depuis 2 jours dans la tempête de neige. C'est prendre des risques, hein. Effectivement, il y a de la fumée. Oh. Il a bouffé le cheval. J'ai eu peur. C'est par où parce que... J'ai un petit doute. Je vous suis, monsieur. Hein. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. Grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Alors attendez, à la fois, vous pouvez intervertir les armes que vous avez sur vous avec celles que transporte votre cheval. Ah, mon cheval a une arme. Viens là, Coco. T'as quoi comme arme? Arme rangée. Oui. Ah, J'ai pris le fusil là. Je sais pas, on verra. Je suis bigleuse, j'ai pas tout capté. On n'a pas beaucoup de PV, hein, je tiens à préciser. Hein. J'aurais peut-être dû mettre le jeu en facile. C'est possible ça? Je crois pas. J'ai pas vu dans les options. Ça fait très RP. On peut pas glisser sur les fesses. Moi je propose. On s'assoit, on glisse. Toboggan. Ah, je pense qu'il a buté son cheval et il s'est caché dedans puisque c'est chaud à l'intérieur d'un corps. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Ah, on a de la stamina! Oh putain. On y va tout en douceur. Stay low under here. Okay, good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall.
Up here. J'ai froid. Come on. Gap here. Maintenez B pour ouvrir votre sacoche. Ah, j'ai faim. That sounds closer now. Come on. Come on, jump. We're coming, John. Allez! Comment ils doivent se les geler, les gars? J'aimerais pas être à leur place, hein. Tu l'as dit. Je peux pas courir. Let's keep moving then. Come on. John, where are you? Marston, you hear me? John! John! Over here! Out on the ledge! That's John! We're coming! Fella's there! He's down here. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Un ours? You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Oh, faut faire tout le chemin. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. Sure you did. You alright? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Oh. Allez, loup! There. C'était pas un ours. Oh la vache. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Alright, John, come on. Ils sont où, Let's ces get petits you on that bâtards? horse. Bah, tire. We'll get you out of here. Ah! Come this way. Je vais mourir avant. Ils veulent pas crever, hein. Chaud. Toi, tu veux pas crever, toi? Ah, je peux frapper, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est où l'autre? Hold on, Arthur. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. J'avais oublié que je pouvais frapper. Alors là, le temps que je mémorise toutes les touches. Allez. Maintenez F1 pour voir les détails. On verra ça après. Come on then. Let's get back to the others. Ah, s'il faut faire tout le chemin du retour là. Oh, bon Dieu, on voit rien. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Il y a des loups. Où sont-ils? Up there. More of them. Putain, et puis j'ai une vue de merde, hein. Quitta. Get the hell out of here! Get out! Shit, there's more on the right. More coming in on the left. Ah. Back. Get out of here! Merde. Wouhou! You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus! You still with us, Marston?
Just about. Le You're gonna stress. be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Sacré John. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. C'est dommage que les dialogues soient pas. Get a hold of that horse, will you? Je fais pas exprès. C'est dommage que le dialogue soit pas en français. Come on! Someone help John down off this horse. Parce que du coup, je suis obligée de me focus sur le. Oh là, ils ont tous été butés ou quoi? Sur les sous-titres. We get some help. We need some help here. Ah. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ah, il a eu de la chance, ce John, hein. Careful, idiotas! It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans nous, hein? We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? We get strong. On écrit tout dans un journal intime, ok, très bien. We wait. Donc on peut voir le journal Storm sur breaks, J. we move. But we're safe here. Warm enough. I guess. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. C'est qui Bill et... Ah, c'est pas eux, c'est What sur do la you carte. think, Arthur? Well, I wasn't on that boat, so hard to say. But I trust your judgment, Dutch. Always have. Thank you, son. C'est bon, je peux y aller? Ah, ça nous éblouit la neige, hein. Est-ce que c'est la bonne baraque, déjà? We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. Hélas. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Merci Arthur. Je déteste les I tripes. can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles.
You think this is rest? Come along. Allez, on va chasser les petits lapins. Pitié qu'on ne croise pas de loup. Et du coup, notre cheval, il a un nom ou comment ça se passe? You take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun and we'll scare off every animal for Oh, faut miles chasser around. à l'arc. Oh, la dinguerie. Never too old to learn, I imagine. Je suis pas faite pour ce genre de jeu. All right. Let's head out. 22 flèches. Va falloir réussir à chasser avec 22 flèches. Les gars, vous me connaissez pas, hein. Moi, m'en faut une centaine. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. Sur la I just can't pull a sienne. bow right now. Careful. Sure hope I But- can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm. C'est beau, hein. Bon, on voit rien avec la neige, mais... You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. C'est beau, on croirait un film, les gars. Incroyable les plans. C'est un très beau jeu visuellement, je trouve. There's some patches of grass here. This is good. Ah, si tu le dis, moi j'y connais Let's look rien. down this way. Là, il se passe pas grand chose, c'est plutôt calme et je pense que c'est pour qu'on apprenne la mécanique du jeu. La chasse, le cheval, les armes, stamina, tout ça, on a fait un peu tout. Et je pense qu'après, les choses sérieuses vont commencer. Hey, stop here a second. I see something. Easy. Qu'est-ce que tu as vu? There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. C'est évident, c'est évident. Moi, j'ai récupéré mon arc. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. Arme rangée sur le cheval. On peut mettre des objets sur le cheval. Sélectionnez les armes longues avec et utiliser. Ok. There's no point setting off without that bow. Chasser une biche. Move quietly and slowly. You see the tracks? Non. I think so. Maybe not. Focus. Oula, c'est quoi ça, vert mage? Ah oui, bon, c'est mage quoi. Ah. It's easier in the
snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Ah. Ah non. Hey, I said slow and quiet. Oui, mais je voulais scanner. Ok. Là-bas. Là-bas. Là, je la vois. Vous la voyez? Elle est en train de s'abreuver. Au coin de la rivière. Wait, look. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Ah, unlucky. Take your time. You can pull back quite hard. Ah. You'll feel when it's too much. On va la retrouver. Take the shot. Attirer l'attention de l'animal en le visant et en sélectionnant l'option d'appel. Ah, je l'avais pas vu ça. La chasse va être longue, les gars. Moi, je vous le dis. Il y a des oiseaux là. Ah, là-bas. Il y en a deux même. J'ai voulu aller trop vite. Alors. Ah, quand je vous ai dit qu'il me fallait 100 flèches, je rigolais pas. Hein. Focus, Arthur. We need this meat. Ah. Ok, en fait, je reste pas assez longtemps dessus. Ok, non, d'accord, j'ai compris. On va y arriver là ou comment ça se passe? Careful. This might be our only chance for a good meal. La prise s'est barrée. Je me suis rapprochée trop. Ah bah je suis nulle pour chasser hein. Mais j'aime pas chasser, moi j'aime trop les animaux. Bon là c'est instinct de survie, on n'a pas le choix. Elles se sont TP dans des contrées lointaines ou comment ça se passe? Ah, j'appuie sur A, ça marche pas. C'était bien A la touche. Ah bah il me le repropose plus. Ah si voilà. Ok. Oh là là, ça va être compliqué. Allez, concentre-toi. En fait, je sais pas jauger la distance. That's okay. Try again. Come on. You're making yourself too obvious. Bah oui, bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Where are you going? Follow the tracks. Bah oui, bah elles sont là-bas. Ah. Je dois en repérer un autre. Bon. C'est mal parti, les gars.
Oh putain. Je sais pas chasser, moi. Oh là 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 là. En plus, le temps que le perso se décide à y aller... Bon, où sont-ils? Ah, les traces s'arrêtent ici, hein. Lui doit se dire, mais t'es nul à chier. Bah oui, que voulez-vous que je vous dise? Oh non. Watch yourself, Arthur, or we'll scare them all off. Le temps que je percute, de toute façon. Bon, allez, concentre-toi. J'avoue, on les a toutes fait fuir. Allez là-bas. Allez, cette fois-ci, je peux la voir, non? Ah, elles ont le wifi, hein. Je dis ça alors que j'étais à côté en train de faire le plus de bruit possible. Là, là-bas, je la vois, la bestiole. C'est long, mais faut être patient. Et moi, j'ai aucune patience. Donc, on marche lentement. Si je me planque derrière cette arbre, il va pas me voir. Et en plus, c'est technique parce qu'une fois que je bande d'arc, il faut que je l'appelle. Et au moment où je l'appelle, il faut que je tire dans la tête. Si je me loupe, c'est finito. Ah, c'est technique, hein. On aurait pu prendre le fusil, hein, ça aurait été mieux. Hein. Bon. Oh, j'ai faim. Bah ouais, ça creuse. Ah, des tripes. La pollution. Not that way. What are you doing? Bah rien, je bouffe. Laisse-moi bouffer. Laisse-moi bouffer mes pêches. Oh là là. Charles. Je suis désolée, hein. Allez, là-bas. Là. Là-bas, là-bas. Je suis désolée, je suis pas chassée, moi. Ah non, elle est là. Bah, mon ref. Non. Putain, elle est rapide, hein. Bon. Et en plus, j'arrivais pas à viser, voilà. Enfin, j'arrivais pas à tirer, plutôt. Et il crève toujours, il est toujours fatigué, lui. Ah, c'est pas vrai. Bouffe. Tiens, des biscuits. Ça, là, des galettes, là. Allez, mange tout. Les haricots et la tomate. Oh putain, ça y est. Oh non, abusez pas, j'ai galéré. J'ai galéré, vous voulez que j'en chasse une autre? Bon, déjà, elle est où la biche qu'on a tuée?
Charles, t'aperçois des biches parce que moi j'en vois pas. Pas le moins du monde. Ah, on va aller suivre cette piste là-bas. C'est vrai qu'il y en avait une deuxième là-bas. Oula, aussi loin? Keep following the tracks, Arthur. Ouais, ouais. Là-bas. Vu. You just wounded it. Better go put it out of its misery. Désolée, madame. Go and use your knife on her. Bah, elle est où? It'll be the quickest. Désolée. Oh non, ça me fait trop de peine. En plus, c'est une petite biche. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Oh, faut que je devienne poteau avec mon cheval pour qu'il vienne. Là, il est pas prêt de venir, hein, le cheval. Hein. Je sais pas où il est, mais on n'a aucune affinité. Hein. Je t'entends, mais je te vois pas. Ah, t'es là, mon amour, j'arrive. Rip la biche. Oh là là. J'espère qu'il rappelle tout le temps les touches parce que moi j'aurais oublié. Hein. La prochaine fois que je lancerai la game, j'aurais oublié, je me connais. On monte comment sur le cheval déjà? Bah voilà. Bien, Charles. Ready to head back when you are. Sure, I just need to finish up here. Allez, on y va. On rentre au bercail. Come on then, let's head back. Oh, watch it. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. Careful. Je sais pas conduire mon cheval. We've seen enough of that. Après les voitures, les chevaux. Looking a couple of days back. Well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still Hey weak. there. And you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Pourquoi tu t'arrêtes au milieu de la route, mon ref? And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan.
Notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 C'est un jeu, faut vraiment profiter du décor et tout, de l'ambiance. Ça change de ce que j'ai l'habitude de jouer, mais c'est pas mal. Je pense que je vais kiffer. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscolls you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. Ils sont sympas, c'est qui? C'est des anciens cow-boys? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Allez. On est allé si loin. C'est beau. J'adore la neige en plus. Watch out. C'est un ours. Ouais. Let's see if we can find another way around. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Ouais, s'il vous plaît, je veux pas me faire tuer par un ours. Hein. Dans le doute, vous savez quoi? Cut up here, off the trail. Oh. Oh, ça m'a fait gagner de l'affinité. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. Au cabré avec le I cheval. did that for a long time. I'm done with it. Mais ça le fait qu'à l'arrêt. I was wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Ouais, c'est des petites bandes, c'est des gangs. Dutch is different. Oh yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most you do. Vous aimeriez rejoindre un For a gang, fellow with a vous? black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Easy. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? C'était un gosse. Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this.
He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, Ah ouais, miserable bastard, but un cheval, c'est un membre de he la loves famille, that hein. horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Tu m'excuseras, Charles, j'ai mon arme, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. On est là. On a ramené 2 biches. Brought some food back, boys. Allez, cheval. Je sais pas comment tu t'appelles. Il a pas de nom, notre cheval. On l'a récupéré hier. Hein. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use Tennessee the bow Walker, elle properly. s'appelle. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Yeah, good boy. Oh boy. Allez, on récupère le butin qui a été très difficile à obtenir. Well, well, well. Just drop it down in here. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor. Ok, là, il nous apprend à dépecer un animal. Ah ouais. Ah, c'est bien fait, hein, la vérité. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Tant tu m'étonnes. On a débloqué des défis de grands chasseurs. Attendez, attendez, hein, déjà. Laissez-moi apprendre à viser à l'arc. Bis de Virginie. Et il y a énormément de touches, les gars, à retenir. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. De sitôt, en tout cas. 178. Ah ouais. Après un braquage raté, la bande s'est enfuie de Blackwater en direction des Grizzlies. Mais une tempête de printemps tardive les a laissés grelottants et affamés. Ils se terrent dans une ville de mineurs abandonnés pour panser leur plaie et attendre une éclaircie. Ah, donc ils avaient fait un braquage et ça a chié. Ok. La mission est terminée, le lendemain de la Genèse.
très bien. Est-ce que ça sauvegarde automatiquement ou est-ce qu'on doit sauvegarder nous-mêmes? Je pense que ça sauvegarde automatiquement. Là, on peut voir la carte. Ah ouais. Ah, mais Coulter, c'est une ville. Enfin, c'est le truc. Je croyais que c'était le nom d'un mec, moi. Et ensuite, il faut que je parle à Billy pour avoir une autre mission. Et en fait, je pense que toutes ces missions nous permettent d'apprendre la mécanique du jeu. Et que je pense qu'après, on sera lâché en pleine nature pour poursuivre l'histoire. Enfin, je pense, hein. Waouh, c'est magnifique. Mais écoutez, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo parce que ça fait déjà plus d'1 heure. Et que ma connexion a du mal à supporter de plus longs formats de vidéos. Donc on va faire des vidéos d'1 heure, donc n'hésitez pas à check la playlist pour voir les nouveaux épisodes. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu pour l'instant. Là on a fait que l'introduction, je vous avoue qu'il s'est pas passé grand chose et que moi, étant donné que je suis hyper active et que j'ai l'habitude de jeux qui bougent, ça me fait bizarre, mais pour autant, j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu où tu te poses devant et juste t'es dedans, quoi. Et c'est cool. Voilà, donc je pense que c'est un jeu qui va nous prendre pas mal de temps à faire. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes. Vu que moi, mon objectif, c'est quand même de vous faire le let's play complet de l'histoire. Voilà. Donc pour l'instant, ça va, j'aime plutôt bien. Je pense, en toute honnêteté, que ça va être très difficile pour moi de prendre en main le jeu, étant donné qu'il y a pas mal de touches. Et de trucs à retenir, mais pareil, comme tous les jeux, chaque fois qu'on commence, on est un peu paumé, sauf pour des jeux qui se ressemblent. Ça, c'est pas le genre de jeu que j'ai l'habitude de faire, du coup, c'est cool. Moi, j'aime bien découvrir des trucs. Et du coup, ça me prendra un petit peu de temps à prendre en main. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Mais voilà, en tout cas, c'est pour l'instant une très bonne découverte. Et j'ai hâte d'un peu plus d'action, parce que moi, j'adore l'action. Et je pense qu'il va y en avoir pas mal, parce que... Vous voyez, il y a un mec qui s'est échappé de gangs rivales, etc. Il va y avoir, je pense, des échanges de coups de feu. Hein. Du coup, j'ai super hâte de faire la suite. Je vous remercie en tout cas pour la recommandation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et des bisous, à la prochaine.